Imagina descubrir que tu esposo viaja con su amante, y que la mujer al volante es su propia esposa. Lo que parecía un simple paseo se convirtió en un viaje sin retorno. Ella no gritó, no lloró, no pidió explicaciones, solo condujo hacia un destino que ninguno de los dos vio venir. Y cuando finalmente habló, sus palabras fueron más peligrosas que cualquier carretera oscura. Que buscaba realmente? Venganza, o algo mucho más inquietante. El motor rugió con un sonido profundo que hizo vibrar el asiento bajo él. El air frío de la mañana entró por la ventana entreabierta y le cortó la piel como agujas diminutas. Su respiración se volvió pesada. Su garganta empezó a secarse. A su lado, la mujer con la que había venido se acomodó el cabello. El perfume dulce de ella flotó dentro del coche y chocó con el olor a gasolina. El sintió un nudo formarse en su estómago. La carretera frente a los era una línea interminable. Los árboles se movían con rapidez, creando destellos de luz y sombra que lo moriban. Cada destello parecía una señal. Un aviso. La mujer en el asiento del conductor mantuvo la mirada fija en la carretera. Su silencio era demasiado perfecto. Demasiado frío. Demasiado calculado. Él se inclinó ligeramente hacia adelante. Podía ver su propia cara reflejada en el espejo retrovisor. Fría. Pálida. Asustada. Su esposa movió apenas los labios. No era una sonrisa. No era un gesto amable. Era una expresión que le quemó el pecho desde dentro. La carretera empezó a estricarse. Los árboles eran ahora más oscuros. Más altos. Más cercanos. El sonido de las llantas sobre el asfalto se volvió más fuerte. Más áspero. Más irregular. El trago saliva con dificultad. Intento hablar. Pero el air no salió de su garganta. La amante apoyó una mano sobre su pierna. Su tacto cálido no lo calmó. Lo hizo temblar más. Porque en ese instante, su esposa habló por primera vez desde que comenzaron el viaje. Su voz fue baja. Suave. Pero llena de algo que lo atravesó como un metal frío. Y cada palabra sonó como si estuviera a punto de revelar algo que ninguno de los dos esperaba escuchar. La voz de su esposa atravesó el air como una cuchilla. Cada sílaba quedó pesada. Quedó afilada. Quedó inevitable. Ella no levantó la vista del camino. Sus manos seguían firmes en el volante. Ni un temblar. Ni una duda. El sintió un escalofrío recorrió la espalda. Un sudor frío le empapó la frente aunque el air dentro del coche era helado. El cinturón de seguridad se sintió más apretado. Más duro. Casi como una trampa cerrándose. La amante respiró hondo. Una respiración lenta. Tensa. Ella también entendía. Ella también empezaba a sentir el mismo miedo. La carretera dio una curva amplia. El paisaje cambió de pronto. Los árboles desaparecieron. El cielo se abrió en un gris pesado. Las nubes parecían arrastrarse muy bajas. La esposa habló de nuevo. Su tono era calmado. Casi demasiado calmado. Como si hubiera decidido algo mucho antes de este viaje. Sus palabras salieron suaves. Pero su eco dentro del coche fue violento. Fue directo. Fue imposible de ignorar. Él abrió las manos y las cerró de inmediato. Tenía los dedos fríos. Tenía las uñas clavadas en las palmas. No podía mover las piernas sin sentir un hormigueo de nervios. El olor a perfume de su amante ahora le resultaba amargo. Le quemaba la nariz. Le recordaba el error que no podía esconder. La esposa ajustó el retrovisor. Solo un poco. Lo suficiente para que sus ojos se cruzaran con los de él por un segundo. Ese segundo fue eterno.
Es segundo lo dejo sin air. Es segundo le reveló algo que no había querido ver. Había furia. Pero no era furia explosiva. Era una furia silenciosa. Una furia que se cocina lento. Una furia que no grita. Una furia que actúa. El coche pasó sobre un bake fuerte. Todo dentro tembló. Las botellas. Las mochilas. Los nervios. La amante dio un pequeño salto en su asiento. Su mano se deslizó de la pierna de él. Sus ojos se abrieron con un brillo de alarma. El sonido del viento aumentó. Golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. El motor subió de tono. La velocidad aumentó apenas, pero se sintió como un impulso poderoso. El trago saliva. Su lengua estaba seca. Su pecho dolía con cada respiración. Intentó pronunciar el nombre de su esposa. Solo salió un murmullo débil. Un sonido perdido. Ella siguió hablando. Sus palabras cayeron una tras otra. Lentas. Precisas. Dirigidas a él. Y justo cuando él creyó que no podía sentir más miedo, su esposa reveló algo que hizo que el silencio dentro del coche se volviera aún más pesado. Algo que le heló la sangre por completo. La esposa bajó la velocidad apenas un segundo. El motor ronroneó con un eco grave. El silencio se volvió más tenso. Más denso. Más insoportable. Ella respiró hondo. Una respiración lenta. Medida. Como si estuviera preparando algo. Como si estuviera a punto de soltar una verdad que cambiaría todo. El sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Un latido duro. Irregular. Doloroso. La amante movió su mano con nerviosismo. Sus uñas temblaron sobre su propio muslo. Su mirada se escondió en la ventana. Pero sus ojos seguían vigilando a la esposa por el reflejo. El aire dentro del coche parecía más pesado. Más cargado. Más oscuro. La esposa por fin abrió la boca. Su voz salió clara. Serena. Pero con un filo que se clavó en la piel de ambos. Ella dijo que conoce cada detalle. Cada mensaje oculto. Cada llamada nocturna. Cada excusa inventada. El sintió que el estómago se le hundía. Sintió un medio repentino. Sintió que todo el aire del coche había desaparecido. La amante tragó saliva sin que hiciese ruido. Sus manos se aferraron al borde de su asiento. Su pecho subía y bajaba con respiraciones cortas. El paisaje fuera se volvió más vacío. Solo campo abierto. Solo líneas largas de tierra y hierba. Ni casas. Ni personas. Ni autos cerca. La esposa habló de nuevo. Su voz era tan tranquila que dolía. Dijo que sabía todo desde hace semanas. Semanas enteras manejando el silencio como arma. El tembló. Su garganta cerrada casi no lo dejaba respirar. El olor del interior del coche se volvió más metálico. Más intenso. Como si hasta el aire presentiera lo que venía. La esposa mantuvo una mano firme en el volante. Con la otra tocó algo dentro del compartimento central. Un clic suave. Un sonido pequeño. Pero lo suficiente para helarlo. Los ojos de la amante se agrandaron. Ella lo escuchó también. Ella lo sintió. Ella entendió que ese clic no era un sonido cualquiera. La carretera comenzó a inclinarse hacia un tramo más estrecho. Un camino solitario. Rodeado de arbustos secos. Sin señal de vida. La esposa habló por tercera vez. Sus palabras fueron más lentas. Más profundas. Más pesadas que antes. Ella no levantó la voz. No mostró lágrimas. No mostró temblar. Solo lo miró por el espejo. Directo. Fijo. Frío.
Y entonces dijo algo que lo dejo sin alma. Una frase tan precisa. Tan inesperada. Tan devastadora. Una frase que hizo que su amante cubriera su boca con ambas manos. Y que él le falaran las piernas aunque estuviera sentado. Porque lo que ella reveló no solo mostraba que sabía todo. Mostraba que había planeado este viaje con un propósito mucho más oscuro. Un propósito que todavía no había explicado. Pero que ahora empezaba a sentirse demasiado real. Demasiado cercano. Demasiado irreversible. La frase que la esposa pronunció quedó flotando en el aire. Pesada. Letal. Irrefutable. El sintió que el mundo se encogía alrededor de su pecho. Sus hombros se tensaron. Su respiración se volvió un hilo delgado que casi no lograba sostener. La amante cerró los ojos por un instante. Como si el miedo le hubiera atravesado la piel y llegado hasta los huesos. Sus pestañas temblaron. Su labio inferior vibró sin control. El coche siguió avanzando. La carretera parecía más angosta. Más larga. Más silenciosa. El cielo estaba cubierto por un gris pesado que no dejaba pasar la luz. Parecía una manta que cubría aplasta todo debajo. La atmósfera se sentía densa. Casi sofocante. La esposa ajustó su asiento con un movimiento lento. Muy lento. Preciso. Frío. Sus dedos se deslizaron por el volante como si acariciara algo frágil. Como si ya tuviera todo calculado. Como si cada segundo formara parte de un plan que nunca dijo en voz alta. El sintió un sudor helado beja por su columna. Su corazón golpeó tan fuerte que creyó que los demás podían escucharlo. Pero nadie hablaba. Nadie se movía. Nadie respiraba con normalidad. De pronto, la esposa desvió el coche hacia un camino lateral. Un camino que él no reconocía. Un camino sin señales. Sin líneas pintadas. Sin salida aparente. La amante soltó un pequeño gemido de pánico. Fue suave. Casi inaudible. Pero la esposa lo oyó. La esposa lo sintió. La esposa sonrió apenas. Una sonrisa corta. Una sonrisa sin alegría. Una sonrisa que no pertenecía a alguien que perdona. Él tragó saliva con fuerza. Su lengua sabía amarga. Sus brazos se sentían pesados. Como si estuviera atrapado dentro de su propio cuerpo. La esposa habló de nuevo. Cada palabra que como una gota fría sobre piedra caliente. Era una voz que no subía el tono. Una voz que no necesitaba gritar para dominar el espacio. Ella dijo que no estaba sorprendida. No estaba dolorida. No estaba confundida. Dijo que estaba preparada. Preparada para este momento exacto. Preparada para levarlos justo donde estaban ahora. La amante abrió la boca para decir algo. Pero no salió sonido. Solo un suspiro quebrado. El coche avanzó por el camino estrecho hasta llegar a una zona donde los árboles formaban una sombra más oscura. Una sombra que parecía tragarse la luz. Una sombra que parecía esconder algo detrás. El motor se volvió más grave. El aire dentro del coche se volvió más frío. La tensión se estiró como una cuerda a punto de romperse. La esposa bajó la velocidad lentamente. Muy lentamente. Como si quisiera que cada segundo pasara sobre ellos. Entonces giró la cabeza apenas. Lo suficiente para mostrar sus ojos. Lo suficiente para que él sintiera un miedo que nunca había sentido. Su mirada no tenía lágrimas. No tenía arrepentimiento. No tenía dudas. Era una mirada llena de decisión pura. Una decisión que él aún no comprendía por completo. Pero que estaba demasiado cerca de revelarse. Ella abrió la boca para decir algo más.
Algo que prometia caia como un golpe final. Yenis instant, el comprendió que lo que estaba a punto de escuchar podía cambiarlo todo. Para siempre. La esposa dejó que el silencio se juntara con el sonido profundo del motor. El coche avanzó unos metros más por el camino oscuro. Los árboles alrededor de parecían inclinarse hacia elos. Como si el bosque quisiera escuchar lo que ella estaba a punto de decir. Ella frenó despacio. Muy despacio. Las lantas crujeron sobre la grava humida. El air quedó inmóvil. Frío. Cargado. La esposa apoyó ambas manos en el volante. Respiró hondo. Su mirada se clavó en el espejo retrovisor. Directa en él. Ella dijo que el viaje no era un castigo. No era una trampa. No era un acto de rabia. Era una despedida. El sintió un dolor agudo en el pecho. Un dolor que no venía del miedo. Venía de la comprensión. Venía de la consecuencia. La amante se cubrió la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas que no caen por amor. Caen por la culpa. Por la vergüenza. Por la verdad que no podía esconderse. La esposa continuó hablando con una calma que dolía más que cualquier grito. Ella dijo que había amado con todo el corazón. Había esperado honestidad. Había creído en promesas que él había roto sin pensar. Pero ahora no quedaba nada entre los que valiera la pena defender. Nada que salvar. Nada que esperar. Ella abrió la guantera y sacó un sobre celadú. Lo colocó en el asiento trasero. Cerca de él. No lo miró mientras lo hacía. Dentro había los papeles. La decisión final. La última página de una historia que él había desgastado con su propio engano. Ella encendió las luces delanteras. El resplandor iluminó el camino hacia adelante. Un camino estrecho. Vacío. Pero claro. La esposa soltó el volante. Se acomodó el cabello con serenidad. Su voz volvió a sonar, firme y definitiva. Dijo que no tenía intención de gritar. No tenía intención de vengarse. No tenía intención de lastimar a nadie. Su única intención era para siempre. Con la dignidad que él nunca supo valorar. Ella abrió la puerta del conductor. El air helado entró al coche con un golpe suave. Lino de libertad. Lino de final. El intento decir algo. Una disculpa. Un lamento. Una súplica. Pero no salió nada. Ni una palabra. Solo el sonido hueco de su respiración rota. La esposa caminó unos pasos por el borde del camino. Su figura se recortó contra el cielo gris. Parecía ligera. Parecía liberada. Parecía finalmente en paz. Ella se dio la vuelta solo una vez. Una sola mirada. Vacía de odio. Vacía de amor. Vacía de todo lo que alguna vez compartieron. Una mirada que deja todo lo que las palabras no podían. Una mirada que cerraba la historia sin necesidad de más. Luego siguió caminando. Hacia adelante. Hacia su nueva vida. Hacia un destino que no incluya ni engaños ni sombras. Él se quedó dentro del coche. Con el sober. Con el silencio. Con la consecuencia. El motor siguió encendido. Pero el viaje había terminado. Para los tres. Fue un final frío. Fue un final doloroso. Fue un final real. Aunque tardó en aceptarlo, fue el único final posible.